Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwatambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotevu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We baba, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, driver nice, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mpenzi, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki. Once said, all it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far nakwambia leo ni maswara. Nimeanzisha show bila volume, nimeanzisha show sijui aje, ngoma yangu hata haijaisha. Watu wako 4. Acha tusikize tena hadi wafike 10 tuanze. Sawa. Dakika moja, 1 second alafu tuanze. Alright. Sauti nisha fix. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni
talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Umesema tunaanza? Ni mengi sana uitwe msanii. Shangae nikitwa driver nice kadani ni. Karibu to the Big Bad Ogre Radio. Nyamsima na kuchapisha jina. Msimu wa sasa ni changamuka na wasanii. Ana hivi leo mantambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki. Tunajikaza wasanii. Kase na muziki. Tujikase na muziki. Tujikase sana. Kwa show ya leo ya patanisho tunataka umerestart ngoma Lord. Yeah. Kase na muziki. Tujikase na muziki. Wasanii tunajikaza na muziki. Na ngoja watu wawili waingie tuanze live. Sasa yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua. Salamu zinaenda kwa Blunt Samurai. Katika familia yao walikuja kugundua wakati wa mambo 3D Sound ASMR. Salamu pokea ndugu yangu. Uleni wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu. Salamu zote zinaenda kwa Christopher Mutua pale Kitui. Alo, wakane sawe. Mtu mmoja ingie tuanze. Ningeasikia mengi sana kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Solomon Gashebe inakuona kwenye mix. Mama yangu kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki. Wasanii tujikase na muziki. Tujikase na muziki. Tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki. Wasanii tujikase na muziki. Tujikase na muziki. Tujikase sana. The song fading away in the background inaitwa Wasanii by yours one and only Tevarize. Today I have a good show to show you venye Boychild afanyiwi justice, venye Boychild anaachiliwa vibaya kama yatima. Yani Boychild hii Kenya anaga bahati, and it's gonna take someone aseme kitu ndifanyike venye nafaa kufanyika, kwa sababu mara mingi sana tunalenga tunyanyamaza na hizi vitu zinaendelea. Sasa I just want to start the show right away. Bro, I have a really good show. Wala wengine watatupata mbele. Now, let me first niweke hii kwanza natika. Chill the F out. Sasa wait, kwanza ni fiche hii hapa nyuma. Here's where we're gonna start the show. Okay? It's gonna be a good one. Nimepiga background check yangu vizuri. I took my precious time to make sure I make this show for you. Haya. Officially, show ya leo imeanza. So, I need you. Tunataka kwenda step by step because I want you to understand how we got to where we are right now. Alright? The Joker once said, all it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. It's what it takes to turn a sane man into what? Into lunacy. What do you mean, Big Bad? Here you go. Thank you for staying with us on Sunday Live. Police are investigating an incident in which a 24-year-old woman was allegedly doused with a chemical substance, severely burning her face. As you'll hear now from O'Day Francis, the woman, Mary Claire, is now fighting for her life at the Kenyatta National Hospital, while the suspect, Lucas Ochieng, is being held in police custody, awaiting to be arraigned on Monday. This is Mary Claire on her hospital bed after she was allegedly splashed with a chemical substance. According to witness, the assailant approached her as she was heading home, splashed the liquid on her and attempted to flee. The guy akakuja na alikuwa ameshikilia hivi. Nimeshikia hivi. Akakuja kama amemwagia. Msichana alikuwa hii side. So alimwagia na yeye akapita hivi. Aliingia kwa kichaka. Walikuwa majamaa wawili. Mmoja alikuwa kwa pikipiki na sasa umemchoma ndo anatembea sasa aende apande pikipiki. Venye ule wa pikipiki aliona watu wengi wamemkujia, akaenda akaacha huyo jamaa. Kuja hapa. Unamwona mwingine aje nini?
The suspect, now identified as Lucas Ochieng, was cornered by the crowd before police officers rescued him. During the commotion, Ochieng allegedly confessed he had been sent to carry out the attack. Anaitwa nani? Ochieng. Ochieng. Omera Ochieng. Ochieng na choma bibi ya mtu. We nini bwana? Akipigwa simu yake ikalia. Sasa ni watu wanza kuitafuta kutoa, akachukua, akaambiwa kwa loudspeaker. Ndo mwenye alikuwa anaongea kwa simu alisema umemaliza kazi. Sasa watu wakamuuliza kazi gani? Jamaa akachapisha simu kwa lami ikavunjika. Now this was Claire's top that she was wearing. We spoke to Sarah Watiri, Claire's colleague and friend who was with her at the time. The next thing I'm seeing our clothes. Now Claire's, I didn't see mine like they were melting, but now I could see Claire's clothes, they were melting. So what I did now, we were shouting and we were like, when Claire told me, Sarah, I'm dying, get me water, wash my face. That's the next thing I saw, like, everything is getting off. Sarah is recovering at home while Claire remains admitted at Kenyatta National Hospital, uncertain if her face will ever heal. The suspect is currently being held at Kibera Police Station and is expected to appear in court on Monday. Detectives continue to investigate the motive behind the attack. Now the question remains, who sent them and who is this person? And what was the mission? Ode Francis, Citizen At this point, bado hatujui suspect ni nani, bado hatujui. We know someone was sent, but we do not know the sender. So there is a clear face of someone who was sent, but we do not know who sent him. Bado story, I make sense. No, Jabu, we're trying to understand the story, but we are still like, we don't have the full story. We are still floating. Tuko hapa, tuko pale. Is it making sense? Bado. Sawa. Now, on this next video, Kenya unaona hapa sasa ni tao. Mafuta dema amemwagiwa maji, simu zikatoka zina record. Now this is what I want you guys to hear, manze. Hii ndio ilikuwa scenario. Anakufa manze. Sasa hii uso inachomeka. Like hata elewi uchungu anasikia aje contemplate, like she cannot even think. Like uchungu mama anapitia sahi au msichana ako 24 anasikia uchungu hizi amini bro. Chungu ya kinyama. Nakufa. Naogopa hii kwitu kwenika like akonuda yopa yako uchi cause in stream. So naenda with caution. Like I'm going with caution, but is this serious? Niko noma bro. Dema queen anguish. Uchungu. Pain bro. Yeah. Ana dedi bro, anakufa kwa barabara. Wewe kuja hapa. Sasa pepo culprit akaandamwa, mkashikwa. Kuja hapa kijana. Akaonjwa zake. Sasa sijeta nicheze tu kidogo afu nitoe. Akaonjwa kidogo. Pewa 1 2. Mimi nini umemwaga kijana? Bado hajatoa. Udema akiumia huku ana nguo, si ndio?
Uni ule beste yake. Manze sasa unajua anachomeka. Uni mwenye anawika ni ule tumeona kwa interview. Mwenye anaongeleshwa beste yake mwenye alikuwa naye. Unaona yako na alama hapa na kwa mkono. You can imagine Claire na amemwagiwa kwa uso anasikiaje. Ametoa nguo. Mayo poleni. We. Sawa, mumeelewa. Like manguo zake saizi zinachomeka. Obvious anasikia uchungu. Sawa. Now in the previous video I showed you that walisema kuna suspect. Now until this point we do not know. We just know someone was sent. Kama pale hivyo tumeona mwenye amemwagia maji lakini hatujui ni mwenye amemwagia acid lakini hatujui ni nani amemwagia odema acid. So far we know mwenye amemwagia acid lakini anasema alitumwa. Hatujui ni nani amemtuma. Ndio sasa hapa hivi tunakuja kupatana na mtumaji. Assassin mbaya. Hiyo mask anapata watolewe. Uja mtu hiyo mask. Na hiyo kofia. Ndio huyo. Sura muuaji. Wewe angalia kamera. Angalia hapa bwana. Huyo. Kemoda rompaya huyo. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Amwambia tuende tukoti. Tuache maneno mingi. Tuache taki story mingi. Now, before we get to this point. Sasa before tufikie hapa Malum sasa ameshikwa. Sonko kuna kitu alikuwa amefanya. Sawa, na nataka kuonesha venye Sonko alicheza na investigative. Nataka Sonko alicheza na investigative akasema wewe bagacha tumsaidie. So ndio story ya Sonko. Acha nijipandishe screen. Story yote nataka muelewe vizuri pole pole tu. Tukatomjue kitu. Story ni ya Sonko, story si yangu. Sambo na extend. Haya, sasa tusikie story ya Sonko yangu. Mchana sasa we want to do a follow up kwa ile kesi ya yule demo yule alimwagiwa acid. Ex-boyfriend alitumana jamaa amwagie acid. So we are still looking for this boyfriend. Remember I gave a reward yesterday of 50,000. Anybody who will give the information ile ita lead police ama members of the public kushika that boyfriend. Shit. Nilipangiza vitu vibaya. Shit. Ilikuwa naonesha hii Sonko kwanza alafu naonesha the boyfriend. Nishaonesha boyfriend. Shit. Hai, tuendelee. Kumwagia huyo msichana acid. Yeah. You can see that girl was beautiful. Yeah, very beautiful. Wenyewe. Then mtu mshenzi anaenda kupeana pesa ati amwagiwe acid sababu walikosana kimapenzi. And we always say, kama it doesn't work, muachane. Relationship ikae, mapenzi ikae, love ikae. Wacha kuchoma mtoto wenyewe na acid. We shall get you my friend. Wewe umejificha but we will get you. The next 48 hours utakuwa sale wewe bloody hell. Sikia, in the next 48 hours utakuwa sale. Sawa? Jaribu. Because kuna video mingi sana tutapitia hapa, but I want you to understand Sonko said in the next 48 hours this man will be arrested and he will be in cell. Sawa? Nisikie. Kuna mali naenda na hii story. In the next 48 hours you will be arrested and in court. Sawa? Good. Not you mahali. Kwanza ni kuna joto kidogo leo juu ya hiyo mawingu hiyo. Mawingu hiyo kuna joto kidogo. So sababu nilikuwa nimepeana kariwadi mahali na najua Wakenya na watu kuchangamka. Hawapendi hizo maujinga. So naona hapa there's a message I received. Alipeana nini? Reward. Alieka. He put some money on that boy's head. He put some money on that man's head. And one thing I need you guys to understand, money rules the world. Money rules everything. So people had money. What did they do? Of course, Sonko na tuwaganji. Tuchangamuke. Uboy zako wapi? Bada bim, bada boom. Tutakuletea Sonko riang. Wele tatumaziwa uone. I will not disclose, but these were the guys who actually already niko na picha. Niko na picha ya this is the ex-boyfriend of Mary. This is the ex-boyfriend of Mary. This one. Ule alitumana acid ichomwe. Who ndio ex-boyfriend? As you can see there, we are looking for him.
Kumbuka Mary is in a very critical condition. Yeah, hapo KNH. True. Very critical condition. True. Amechomeka uso, sura. Sidhani kama ataona tena. Wow. And this is the guy, the suspect, main suspect, the ex-boyfriend who alitumana achomwe. There is a message which will allow me to read. Message which I'll read. This is the ex-boyfriend of the lady. I'm told that he is on his way to Nairobi. We need your assistance so that he can be arrested. So let me just call and find the kind of assistance they need. But already the Meshale ambush from wherever he is. Let's see what happens. Yeah. Snitch alipeana location. Hello. Habari yako? Salama mheshimiwa. Tuendelee aje? Kwa salama, hii kesi nilikufuadia. Ndio. Naona imeenda viral kabisa online. All of the issues sio kwenda viral. The issue ni to deal with the culprits. So the culprit, there's another lady who is a friend to the victim, Yes. They know the ex-boyfriend. Yeah. Alikuwa ametravel ameenda Ugis. So this lady amemtrick akamwambia ati this Mary wants to talk to him. Sasa yeye kusikia hivyo akapanda gari leo asubuhi. He's on his way coming to Nairobi. So I organized with that time was about the lady mwenye ameongea na the culprit. Sasa he's on his way coming to Nairobi. So Dana ananiambia they'll meet somewhere around Kenyatta National Hospital around there. Another restaurant there. Okay. Around what time? Sijui kama amefika lakini Dan saizi ako hospitali saizi. Lakini they'll meet around that. Who wanted. Okay. Hapo ndio ashikwe hapo. Who is Dan? Dan is the brother mwenye anashughulikia the sister tangu hii kiti yanze. Yeye alinifuadia hizo vitu zote. Na tuko na enough evidence that it is the ex-boyfriend who sent that guy kumchoma Mary na acid. So you see what happened? Hii kiti yanza juzi ama hii kiti yanza last kitambo. Hii assault. Kuna assault. Ile November. I've been following ile November. Yes, kuna hii assault kibiana walichukua hata P3. Polisi kufanya chochote. Hakuna shida. But already the guy they even have a letter from the lawyer, restricting letter from the lawyer. The lady akona all the evidence when this guy has been threatening her. But anapuuza tu. Okay, apart from that, even jamaa alimwaga acid, si alishikwa? Ule jamaa alishikwa, na kama alikuwa anapigwa na mob, akasema yeye alitumwa. Yeah, akasema alitumwa. So apparently, this ex-boyfriend, apparently after this incident, he was just nearby the scene. So yeye pia akatokelezea kwa scene tu hapo. So tunajiuliza maswali, yeye alijuaje kuna kitu kama hii itafanyika? So all these things, kuna thread messages, kila kitu. Kuna messages. Condition ya Mary ikoje sasa? Bado hospitali wanamshughulikia. So Dan is on the ground. Sasa hivi alikuwa anaongea na madaktari. Yes. Aya sasa huyo msana anataka hiyo 50k anajifanya kupeana information but anafaa kupeana hivyo information. Okay? Because in my head I'm thinking this is a culprit. This is a hooligan. So watu kama hatufai kuprotect, tunapeana location yao, washikwe, waende ndani as early as possible, as soon as possible. We do not need people like those huku hivi nje because they are a danger to society. They are a danger to us. Unanipata? So good job Womsi ana snitch. But snitches get. Nitakuwa nashika simu yako, acha na napanga kikosi ya kushika huyo mkora. Okay, thank you. So find out wamefika wapi? Anapanga kikosi. Hello. Na I don't know, nitatumia nani facilitation ya kupanga kufanya follow up ndio nijue. Somebody who done I can
ask him to call you. He's aware. Okay, He's on the ground. send me his number. Send you his number right away. Send me his number, then I can talk to him also. Okay, I'm just sending straight away. Hello mkubwa. Dan, habari? Mzuri sana. Uko mzima? Uko mzima mheshimiwa. Jamaa amefika Jamaa amefika? Sasa mimi sasa niko KNH. Jamaa amefika. Sasa mimi niko KNH. Sitaki niongee na nguvu asikie. Soko. Asikie hapo. Ka joint fulani karibu na hapa. Tunataka kuja amefika kwa railways. Si basi akuja mwambie akuje Labaita. Akikataa Labaita any other place near KNH ni sawa. Okay, let me get the exact place alafu nikupikie. Na mimi naweka officer standby. Okay, then because we don't want him to stay for long. Immediately akifika. Tukishaketi tu hivi. Niko na officers within upper hill area. Yes. Yeah. Okay, so akona officers around wapi upper hill area. Pay attention. Get something. Please, then I get back to you. Yeah. Yeah, organize your officers. Sasa mambo uko poa? Poa sana mdosi. Nimekimbia job mahali lakini narudi jioni. Bosi. Sasa usipate OCS Yes sir. Yule suspect alichoma msichana Kibra yule Mary na acid. Yes sir. Alitumana achomwe, anakuja area hapa hivi. Hapa hili. Anazubaishwa na kutoa mali, nataka ashikwe. Okay sir. So coordinate na OCS na masoja kadhaa. Hata mimi naweza enda tu hiyo operation chief. Lakini peke yako utaweza? Naenda chukua watu wetu wale wa operation. Chukua watu wa operation na kutumia OB namba na kushikanisha basi na brother yake. Sawa. Ngoja ni add brother yake hapa na watu wale nimeassign. Dakika moja ndio tu exchange namba saa hizi. Coach. Dan ndio huyo. Dan, niko na officer kwa line, nataka mpange na yeye. Kuna officer anakusikia. Ongea pale officer akuje wapi? Sasa officer tunaenda kwa kuna joint hapo nje ya gate ya KNH. Yes. So naenda hapo alafu naweza hata kudropia pin. Through WhatsApp naweza nitumia namba. Yes. Alafu nikudropia pin mahali tutakuwa tumeketi. Okay. Alafu ukifika hapo unanipigia alafu nakuchukua. Sawa. Alafu tumchukue. Share namba zenu. Sawa. Okay. Shiko hiyo ng'ombe ishiko sahihi. Sawa boss. Na hapo ndio anataka. Inaitwa The Famous Hotel. The Famous Hotel. Iko ndani. Anakuja amesema anakuja mpaka hapa. Hapo KNH. So the lady anaenda kukaa na yeye wakikunywa chai hapa. The Famous Hotel. The Famous Hotel ndani ya KNH. Public parking. Public parking The Famous Hotel. Ngoja wacha ni ofisa hapa. Okay. Uko bali? Famous Hotel. Jamaa suspect anakuja Famous Hotel. Uko ndani ya Kenyatta. Ile namba ile nimekupea. Famous Hotel ndani ya Kenyatta Hospital. Leo mwenye akatoka wanaenda hapa kumshughulikia. Tuendelee. Upeleka mawitness wote wale wanajua hiyo story wa ukweli. Tunaenda saa hii hata tulini tukapeleka na Petrika. Petrika lakini ilishaenda kupeleka watu washikwe. So nimekuwekea movement Mdosi badi. Mimi naitwa Sonko, former governor. Habari ya Kenyatta. Nzuri sana. Kabisa. Yes. Sasa we need your urgent help Kuna suspect anatafuta hapo Kenyatta hapo. Kuna suspect anatafutwa alichoma msichana na acid pale Kibera.
anakuja hapo kwa cafe inaitwa Famous Cafe. Niliambia girlfriend yake amvute hapo. Unaona, kijana apenda kudinyana. Akona bibi, akona dem, tena ndo akona girlfriend. Ajui anashikanishwa. Mboro. Wewe mboro takuingiza kwa shida wewe mboro. Wewe makende takuingiza. Wewe. Kwani wapole. Sijanyamaza kubaya. Na read situation. And in the next few minutes atakuwa hapa Famous Cafe. Yes, mkubwa. Na kuna officers wenye wanaandika hiyo kesi umeongea na wao? Nishaongea na wao. Ya station gani? Kibra ama? Ya Kibra mdosi, ya Kibra. Yeah. Unaweza kutuajia namba tuongee na officer mwenye hayo? Sawa. Mwenye investigate hiyo kesi? Ni sawa. At least. Nituke tu kwa hii namba. Yeah. Okay. Nishaona na Dan. Sasa hata nishaona msichana. Sasa naenda msichana nionyeshe ameniambia tu wako tu yeye na huyo jamaa. Ashafika niko tinti. Ndio nataka kumchukua mechi. Saini arrest. Wewe baki. Odesha baki. Baki nyuma uko na uniform. Acha nimchukue hivi. Sawa. Haya. Vipi nakuulizaje? Yes. Pale OCS kwa wewe? OCS za wewe actually wameshaenda hapo hospitali wakachukua statement ya the lady. Haya, acha nipigie. Wamerekodi kile kitu. Haya, ulikuwa umenitumia namba ya OCS sababu already tunashika huyo mtu sahihi. Anaitwa Muita. OCS za wewe. OCS, habari yako? Mzuri tu. Mimi naitwa Sonko, former governor of Nairobi. Sonko. Sonko yangu. Shut the fuck. Bana tumekumiza sana hapo, tuko na shida. Najua mko na shida na kutafuta kwa mzima, lakini niko na mkamba hapa amenisumbua hivyo zamani. Gani huyo? Boss. Vipi mambo namna gani? Poa sana. Uko mzima Tuko mzima, tunashukuru. Tuko hapa Kibra tu. Hapo Kibra nitatembelea hapo pateo OCS, mwambie kwa nini nimempigia. Kuja leo mzee, tunakungoja. Haya, pea OCS. Mse, si tuko mission, unataka kufan, unataka ni fun, wewe ni group na tuko shughuli. Surely. Some people are not serious. Some people are not in the game. Like this guy, he was not in the game. He's still dick driven. Revenge driven. Bro, wacha kwa group, sasa tuko shughuli. Arrest the suspect. Sasa kuna ile kesi ya huyo msichana amechomwa na acid yule Mary. Yes sir. Huyo suspect amepatikana, anashikwa saizi na watu yangu hapo Famous Cafe hapo KNH. So huyo suspect tunamtafuta, nimeconnectia na in charge of posts pale. Yes. Wamemshika sahihi. Hapo Kenyatta National Hospital. Kenyatta National Hospital. Ngoja nichukulie tu mama. Haya, ngoja kwa line usitoke hata ndio hawa. Ngoja. Dube. Hello. Yes, Dube. Yes. Ngoja usisi, ngoja ameshikwa sasa, lakini mimi katoa jisu. Yes, Dube. Dan. Niko na OCS wa kwa line. OCS wa Kibra, Muita kwa line. Mmeshika Okay. Mmeshika Yes sir. Good job. Haya. OCS utamwendea sio ama uletewe? Watu wakuja saa hii, hata tunataka Kenyatta wakuja saa hii wanatipata hapo ofisini. Haya, sawa. Dube Kibera police station Tango one. Now, here's what you missed. Wakisimama mshika ndio hapa. Chill the hell. Chingoja ni kitu. Shida hizi vitu hazina nini moja. Hazina inaitwaje? Si size same. Sasa unapata ukizoom hii moja, hii nyingine inacheza venye nataka.
Nyoko nene. Kono pole. I want you to know, in a span of like 48 hours or something, the suspect was able to be arrested. In a span of 48 hours, ndo huyo hapa anashikwa. Moneni. Ndo huyo. Hiyo mask anafuata watolewe. Huyu jamaa mtoe hiyo mask. Na hiyo kofia. Wewe angalia kamera. Angalia hapa bwana. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Anasema tu twendeni koti. Like ajali, ashajua like he's a dead man walking. And he knows he's a dead man walking. Sawa. Sasa tushajua sura yake. Bado story inaendelea. Haya, sasa hii ndio story kwa wengine niwaoneshe nao. Sasa hii ni news. Sasa news ishafika iko za buda. Mnajua ule suspect alichoma dem na asita sura yake imeonekana gwash. Wacha hizo buda. Ujaona KTN? Hebu bonyeza. Mastermind behind the acid attack on Mary Claire has been arraigned in Nairobi court following his arrest yesterday. New details have now emerged indicating that the suspect, Elvis Opio, had previously been reported for allegedly injuring Claire, accusations he denied in court. Opio will remain in custody for 5 days as detectives finalize investigations into the attempted murder that occurred along Ngong Road near Prestige Plaza on Tuesday, March 17th. CCTV footage obtained by Citizen TV places the suspect at the scene of the attack. Citizen TV aired Mary Claire's story. Sasa ini kitieni na turipotia nini? Initwaje? Twende tu Citizen. Ama mnadhani sina ya Citizen? Bado relax. Doi. A young man is fighting for his life at a ngoja. Relax. Now the suspected mastermind behind the Mbona mjaniambia kitu ni Citizen? The hell? Kumbe ni Citizen mina. Poleni. Izeni poleni. Has been arraigned in Nairobi court following his arrest yesterday. New details have now emerged indicating that the suspect, Elvis Opio, had previously been reported for allegedly injuring Claire, accusations he denied in court. Opio will remain in custody for 5 days as detectives finalize investigations into the attempted murder that occurred along Ngong Road near Prestige Plaza on Tuesday, March 17th. CCTV footage obtained by Citizen TV places the suspect at the scene of the attack. Citizen TV aired Mary Claire's story. The suspected mastermind was finally arrested and appeared before the Kibera Law Courts, where he faced 2 charges. The first charge relates to an incident on November 25th, 2025. So they had to wait. Sina alipiga 2025. Akushikio hiyo scene, apanishiwe hiyo scene. Bro, they had to bring that kasini ya kitambo wakombina hii hapa ndekwe one big scene. Unanipata? Mapolisi wakumshika back then, they did not do their job back then. Sai imefika hapa malindema mechomeka, all of a sudden wanajua kazi yao. Sai the judge pia anaonyeshwa kazi yao, so the judge anataka kumpunish kwanza. Sikuchapi hii makosa ya kwanza, nataka kuchapa ile ingine ile. Nataka kulia nini kijana? Bado nataka kuchapia ile makosa ingine kwanza. To an incident on November 25th, 2025, when Claire was allegedly assaulted and later filed a police report. However, the suspect was neither arrested nor investigated at the time. At the time he was arrested, he alleged that he was sent to do the heinous act by a person known to him. And at the time he was being arrested, he confessed to the public that he was sent by someone known to him, and at that time he received a call which was heard from someone who was asking him if he has done with the operation he was sent to do. The second charges relate to attempted murder. Judge ni mama. Oh Lord. Oh Boychild. Boychild, ulipatiwa mama feminist kama judge. Boychild. Boychild, ulikosea nini Boychild? Machungu. Nauma.
Ai, hapa kuna huruma utaoneshwa kijana. Hakuna. Cause as much atasema ako just, bado ameingiza emotions ndani. So hauna bahati boys. Ai, inaniuma. Nisaidie maji kwa uso. Days to complete investigations, but the court granted them 5 days. The respondent is granted bond terms only of Kenya shillings 1 million with a surety of similar amount. Unapatiwa bond ya 1 million, knowing very well wezi lipa, alafu look at her face the whole time. Ay, boy child. Bond terms, I will allow the respondent to be held at the Kibera police station for 5 days for the investigations to be completed. Investigators sought more time to analyze the suspect's phone records from the day of the incident. They analyzed his phone calls from the day before the incident. So it means they have the power to analyze phone calls, to find suspects. Not only that, they can know the type of information that was exchanged between the culprit and the suspect. Pay attention, bro, please. I need you to pay attention. Shikilia hizi information zote. Whether Elvis had communicated with Claire before the attack and whether he was in contact, the man alleged to have poured acid on Claire on March 17th, 2026. Citizen TV has established that Matched? Wait. Hold up. I need to know something. the man alleged to have poured acid on Claire on March 17th, 2026. March 17th. Leo tuko date. Alishikwa tarehe 23, 17, 19, 20, 21, 22, 23. How many days? Literally 7 days. So, in 7 days, the guy was arrested. In 7 days, the guy was arrested. 7 days. Minutes after Claire was attacked, Elvis appeared at the same facility where she had been rushed for first aid. At 4:04 p.m., Claire is seen entering Equity Afya Hospital along Gong Road. About an hour later, Elvis is captured on CCTV entering the facility before leaving shortly after. As Claire is wheeled in, his presence at the hospital has raised suspicions among investigators that he may have had prior knowledge of the attack. As Claire and Sarah Watiri continue to receive treatment at Kenyatta National Hospital, another prime suspect, Lucas Ochieng, will remain in custody for 10 more days as investigations continue. Meanwhile, 2 families in Mombasa County are demanding. Ini story ingine tofauti, sawa. So in 7 days, the suspect was arrested. Are we clear? They went through his phone, blah, blah, blazy, blah, and they're looking for information. Like, niaje? Tutafuta information. We just want to know. We just want to ulikuwa umeongea na yeye umwambia kwa crime scene, afanyiwe blah, bling, blah, blah. Like, we need to know. Unanipata? Chill. Sasa in ile session ya koti, yenye we didn't get to see the court session. This is how it went, right? Just a video of Brick Bad. Police Constable Christopher Songa, attached at Kibra Police Station. I'm the investigating officer in this matter. Your Honor, I'm standing here to pray for this honorable court to grant me a custodial order to detain the respondent, Elvis Okoth Opio, for 7 days at Kibra Police Station to allow me to conclude my investigations. Since he was arrested due to public demand. Due to what? Public demand. She was arrested due to what? Public demand. Boychild, na kuongelesha hapa hivi. Are you still here? Public demand. Sawa. Public demand. Walk with me, please. Investigation was still ongoing. Number 2,
The victims in this matter are still undergoing medication, and the first victim is still admitted in a critical condition. Do you know who else is admitted in a critical condition? Do you know who else is also admitted in a critical condition? Eh? Sianze kujambi pa. Yeah. Wanangoja niwaambie like video. Wenye mnataka mfanye. Have also not been recorded due to their bad health. True. Also, crucial witnesses are yet to record their statements. The P3 form is yet to be issued as treatment is still ongoing. Also, Your Honor, there is need for forensic investigation since the first suspect in miscellaneous application number E299 of 2026, at the time he was arrested, he alleged that he was sent to do the heinous act by a person known to him. And at the time he was being arrested, he confessed to the public that he was sent by someone known to him, and at that time he received a call. Let me show you something. That this is a broken man. So he's not broken because of what demu yake alifanyiwa. He's broken because of what led him to do kenye amefanya. There's no excuse to what he did. But at the beginning of the video, lilionyesha Joka akisema all it takes is just one bad day to turn the sanest man to lunacy. Ni siku tu moja, inachukuanga tu siku moja. Ule mtu mnajuanga na kuanga normal akwe wazimu. One bad day. One bad incident. Sikudanganyi inageuza mtu mlikuwa najua is the nicest person anakuwa mwenda wazimu. Okay? I do not know the full story. So I'm speaking from what I know. Please. Not what is. Story yote nimejaribu kufuatilia inani break tu kabisa. So according to the story mimi nasikia, allegedly he paid school fees for this young girl. Alikuwa anataka kusoma, umse akamlipia fee. Sijui struggle gani uniga alipitia kusomesha udem. Sijui ni vitu gani alipitia kufikisha udem to the point akasoma. And we all know, I had a video. Kuna ule mkisili, unaona kuna video fulani ya baba fulani alikuwa anataka kujiua cause alisomesha dem only for the dem ku graduate akamruka. Mnakumbuka hiyo video niko nao previously. What I read somewhere was this man attempted to kill himself. He's already dead. Cause his good deeds according to him, vitu alitaka kufanya mzuri, future aliona na udem, anaiona akirukwa right in front of his eyes. I'm telling you, that will make the most normal person akwe insane. Mimi nakwambia sahi, kitu kile kitakufanya ukwe mwenda wazimu. Na hiyo ndio kitu imefanyikiwa boys tunaona hapa hivi. These are look, nothing. Dead, betrayed to the point. Yani aka lose himself, akamwaka mbaya. Unanisikia? Alikuwa naimba church. Mmeona hizo video. He was singing in church, he was praising, he was amongst the choir members, ama choir leaders. So he was saying at one point in time, but udem alimbetray, yani udem alimcross to the point akakuwa tu mwenda wazi. Yani akifikiria alikuwa na struggle kusomesha udem, kufanya hizi vitu zote. Yani alafu unaniruka sahi. So ni uzuri yangu angerudishiwa pesa. Hata angekuja aanze kulia kila siku anasema nilisomesha udem unirudishio fee. Kuna mtu angemrudishia pesa? Kuna mtu angeamua by the way Sonko angesema by the way brother amecrossiwa. Mara ngapi tumesikiza cases hapa? We laugh at the men. Wenye amecrossia na mademio design. Tunachekeleaga nyinyi mafala, nyinyi masimp, maumbu nyinyi. And then on the other hand, let me show you. 1 second.
You have women like this. Ako wapi? Chill. I see this. Show you something real quick. Kuna kitu natafutia hapa. Ndio hii. Good, I found it. So, mnaona nini? What you guys can see. Chin. If you'll see kitu ita lost, takipote. Chani yake juu ya hiyo, you'll see for 1 second. There's something I need to show you. So, listen to what the women are telling the men. Sending you money, he doesn't love you. But if he ain't sending you vitu mademo anaambiwa online, money, he doesn't love you. A man invests where he loves. Even a poor man will give up to his last penny to make his girl happy. According to this professional woman here, according to this very smart individual over here, she's saying a man invests where he loves. Even a poor man will invest where he finds happiness. Okay? Didn't this man invest where he found happiness? So mwanaume aliinvest mali aliona kuna happiness. Akatoka out of his way. Hustle to make sure I love this woman. I cherish this woman. Akamlipia school fees. He did that, right? Didn't he do that? Hey, Buddha. Didn't he do that? According to what this woman says men are supposed to do. Didn't that man do exactly what he was told he was supposed to do? So if he's not making you happy, you're not his priority. If he's not making you happy, he's making somebody else happy. Chanwambe kwa Kiswahili, kama kutumi pesa hakupendi. Not only was this man sending money, alikuwa analipa fee, which means Elvis really loved this woman, according to this professional woman over here. True or false? True, right? There's no easier way to say it, baby. What's not clicking, babe? So, according to the story tunasikia, Elvis really truly loved this woman, bro. Elvis alipenda udem. And this is why Elvis aliinvest akamlipia school fees. Bro. Fees. And what was his reward for doing all that? Reward yake ilikuwa gani after afanye hizo vitu zote zenye unaambiwa kwa unapenda mtu invest in them, send them money, give them money. Like this man was so invested in her. Akona, I want you to have a great future. I need you to get a good future. Acha mimi struggle sahi. Wopate future poko kuna mali tunena na wewe. Watoto wetu mimi mali nitakwama wewe utaendelea utadiskuma. Aliriwadiwa na nini? Don't they tell us men are supposed to provide, protect, provision, they tell us all that garbage. We listen to it. We do it. How are we rewarded for it? Tunarewadiwa aje? That type of shit is able to make a man go insane. Isikie. Hiyo kitu itakufanya mwanaume unajua sin akwe mwendo wazimu. Akifikiria zile vitu zote alikuwa anafanya. And huko hivi kila siku tunaambiwa usifanyie madem kitu. Usiwafanyie kitu. Wewe unataka unasikia mdem kama ufanyie mdem you're not a real man. You're not a good man. You do not care about her. You do all that and then you're rewarded with what? This is that faith. Broken. System imembetray yake yote. System betrayed him. From a law-abiding citizen to now one of the biggest so-called criminals. The system betrayed him. Na utakuwa mwenda wazimu ile siku utafungua macho kuje kugundua me I'm just a sacrificial lamb. At that time he received a call which was heard from someone who was asking him if he has done with the operation he was sent to do.
That's all, Your Honor. Just to add on what the AI was saying, I want to make it clear that what the AI terms as public demand. Hey, madam damejeo koti kuisha. Oh Lord. Hai. Now. Ambo mjole kuna ule baada kwa hospitali. Hata tuchuka ule alipigwa mob justice baada kwa CMA aliachiliwa kufe tu kivyake. 3 lives ruined. Ya huo dem, ya huo boy na ule alitumwa. All because of one person's betrayal. 3 lives have been cost directly. We are not even thinking about the families. Juu ya mtu mmoja aliamua kubetray mtu. Took his kindness for weakness. Arrested and saved by the police from mob justice, where the public had wanted to lynch him for pouring acid on 2 victims who are still admitted in hospital in critical condition, and are yet to report statements. Therefore, Your Honor, for the safety of the respondent, we ask that you allow the miscellaneous application and also to give the IA time to conclude investigation. Honestly, I don't think ni party na relate na sisi. So, now there's another story I want to show you guys. Because me I'm a story shower. I want us to show you a good story. So, God, nishikilie tu ulimi, nishikilie mdomo, akia mkona lose it. Behave. So, behave. For his life at a city hospital after his girlfriend allegedly attacked him, scalding him with hot water and leaving him with severe burn injuries that nearly cost him his life. Steve Godia says the attack happened on the eve of Valentine's Day at his rented house in Umoja 1 Estate, Nairobi. Steve alleges the irate girlfriend confronted him over suspicions that he was involved with an ex-girlfriend. As Franklin Mwala reports, the matter was reported to the police, but 10 days on, the suspect remains at large. By the time to show story, 10 days had already passed. So, 10 days had already passed. Let me confirm something very small over here. So, what's the day today? Chill. Today is on the 25th. Today is on the 25th of March. So, this man was burnt on 13th. So let's go with 14th. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. That's 1 month. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39 days later, suspect hajashikwa. 30 what? 39 days later, suspect hajashikwa. Family anxious for justice. Love turned into horror on the eve of Valentine's Day in what police are investigating as an attempted murder and grievous assault, allegedly at the hands of a jilted lover. Steve Godia is now counting the cost. Writhing in pain, he is struggling to process how a day meant to celebrate love became a fight for his life. Admitted to a city hospital, Steve says he was attacked by his girlfriend, scalded with hot water during what he believed would be a calm meeting to iron out differences in their relationship. Instead, that conversation allegedly erupted into violence, leaving him with severe injuries and a Valentine's he may never forget. And she burnt me because I think she was not satisfied with the explanation I had given her. Or maybe she felt like me sleeping, I had ignored her. Steve alleges the suspect, a woman he has known for the past 3 years, visited him that night, but with a different mission. She allegedly demanded to know whether he was involved with an ex-girlfriend.
In the dead of the night, he claims she boiled water and poured it onto his face. I was worse than this. My face was swollen. My eyes, the next morning, my eyes could not see anymore. They were swollen. The wounds were aching. The pain was very intense. CCTV cameras captured the suspect moments after the alleged attack, hurriedly leaving the premises shortly after the incident. Remember, the other story, we've been shown the CCTV of the man in hospital. Sindio? The man, the so-called this bad guy, si pia alikuwa hospitali. CCTV camera ikaonesha. Huyu pia CCTV camera imeonesha. Sawa? As Gladwell Kagai, someone he says he trusted and known for 3 years. We also have a name, Gladwell Kagai. We have a name. We have a face. Chill. Of his mobile phones and transferred more than 300,000 shillings from his account. Also claims she took 2 of his mobile phones and transferred more than 300,000 shillings from his account. When I went to replace my SIM cards, I found that the main statement showed me she had transferred all the money. The money was around 318,450. So she stole everything and left me with 7 shillings. What I just want, the culprit should be apprehended and arraigned in court so that I can get justice. Steve, a third-year student at Multimedia. Student, bro. Student. Skia. Student. Has forced him to miss his exams, adding academic disruption to his physical and emotional pain. The bills are piling up. I'm just asking for financial support. His hope is the suspect will be apprehended. Franklin Wala. Question. You saw how Sonko went out of his way. Literally out of his way. Like, this man called anyone and everyone to make sure amesaidia dem. Uliona nani akifanywa boy hivi? Who did you see come through for this young man? Mheshimiwa mgani uliona besides Musilia? Nani mwingine muliona ametoka out of his way akienda kuangalia ustude? Who? Ha? Muliona? Kitu tataka ujue, even the women who are involved with that girl never snitch on her. I'm not saying those who snitch on the other guy mwenye ameshikwa did a bad thing. Hapana. Ule msee ni mbaya. But tunaelewa ubaya yake imetoka wapi. Unanisikia? Nataka ujue, madem walidefend odem wao ama watu wao walilinda odem wao hadi wa leo. 39 days later, huyu kijana hajaipata justice. Guess what? In the other story, mulisikia after public demand, public ilikuwa inapiga kelele, public inapiga kelele. After mona public inapiga kelele, wakaanza kumtafuta. Wakiangalia simu zake. So which means if that woman sent herself money, they have the information. Kwa system zao, wako na information kwa system zao kufind out huo dem ako wapi. Unanisikia? But watafanya hivyo? Hatafanya. Juni Boychild ako involved. Na maboya wezangi onekana kama victims. Men will never be seen as the victim. Ever. Hautaiona. Hata kama boy wa shule amechomwa na maji moto, ndio hii evidence hapa na akaibiwa do. Imeinterrupt shule yake, imeinterrupt mtihani yake, imeinterrupt maisha yake. Mliona mtu wote akienda kumtembelea? Mliona Sonko akienda kumtembelea? Niambia ni tu kweli. Mliona nani akienda kumtembelea mheshimiwa? Anasema asaidiwe na story ya bills. Nani mliona amejitolea akasema yeye ameenda kusimama na kijana? Mimi nitatoa pesa yangu, nitapigia makara wangu wote wenye najua wendo ashike huo dem. Nani uliona amefanyia kitu bro? Who? 39 days later. Basically that's a big fuck you. Jipange wewe umbwa wewe. Ungejua ungecheat huo dem. Hiyo ndio kitu system inajabu kumshow. Hiyo ndio kitu basically anaoneshwa wewe ni mjinga. Au kujua ulilala kwa nini ya kucho. Hiyo ndio kitu anaambiwa sahi.
indirectly. When you get the silence sometimes is louder than what is shown. Inakuonesha within 48 hours. Within 48 hours suspect alikuwa ameshikwa. Unanipata? Suspect alikuwa amewekwa ndani. Juu pressure ilitoka wapi juu? Pressure ilitoka juu. Pressure ilitoka juu. Boy amechomwa, student amechomwa, ujaona pressure ikitoka juu. Utaiona pressure imetoka juu. Hata ufanye nini? Utaiona. Si tuko peke yetu bro. Tuko peke yetu, hatuna mtu, hatuna. Juu sisi tutawekwa kategori moja na ule mse alichoma ule boy. Sisi wote tutawekwa kwa hiyo kategori moja huo mse. No one of us ataonekana any different. Hakuna. Si wote tutawekwa kategori indirectly. Hiyo ndio kitu tunajaribu kuambia. I am not supporting what that guy did. Si support kitu ule mse inaniudhi kabisa. I wish angejua mapema, hangeji-involve na udem. Hange hata toa hata shilingi yake in the hopes that watakuwa na udem. Hangeshughulika na yeye. But system inamwambia, if you love her, give her what she wants. Akafanya hivyo. If you care about her, help her with the education, help her with this, that. Akafanya bro. Akalipwa na, miss kwede yako, I'm not into you anymore. Sikutaki. Mwendea mwingine. Haipaga ikampiga. Now she's no longer want to involve with that guy. Anataka mtu wako juu. Hiyo place anaishi. I showed you yesterday. And let me just show you again. Fuck it. Just naonesha hapa hivi sai. Just want you to listen to the tone this woman was using when telling this story. So. Change. One second. Let me just show you some. The problem was Odem alijinvolve na umdem. Odem alijinvolve na boy. And there's a certain extent inafika where you kind of feel like you own someone. Anaku like akona deni yako. Because Odem alikuwa in a bad place aka-accept hizo gift. Sasa umse indirectly na feel kama anam-own. Odem akona anam-own. Unanipata? Sasa ukona deni yangu na lazima utanilipa. Nimekusomesha, nimekupatia pocket money, nimekufanyia hizo vitu zote. Sasa wewe ni wangu indirectly. Am I saying the guy was the best boyfriend? Am I saying the guy was the most amazing, loving? Fuck no. I'm not saying that. But unaelewa, to a certain extent, there was some expectations. So, and with that type of expectation, inakujanga pia na control kiasi. So, inakuja na control kiasi. So indirectly, because this man was doing all those things he was doing, he felt like he had control over this woman. But now my question is, what about this guy? This kid was banned for suspicion. Si ati aliona evidence. Bro. Dem alipata evidence. Nijua alimuelezea. Dem akena kachemsha maji akaamua kuja kumchoma. Juu ya suspicion bro. Suspicion, kijana ameharibiwa maisha yake hivyo. Nani umeona kijali juu boy? Kama I think me know the only person, one of the few people na pay attention mob kwa kijana. Watu wengi walisahau story yake. Story yake watu walisahau. Let me show you. Nataka msikie tu dem alikuwa anatumia akiongelea story ya nini. Just want you to listen to what this. To skip tone ya dem. So, one second. Listen. Just to listen to the tone this woman was using. You have been charged with an offense of assault causing actual bodily harm contrary to section 251 of the Penal Code, particulars are on 25th day of November 2025 at Kim's Towers, Ngong Road. Before you believe that we are statement from the Lighthouse ministers, we need to look at the CCTV
While everyone is busy crying, Pole to Mary Claire. Justice for Claire. Justice for Claire, and may you get well soon. And she deserves all the prayers. We've been digging into Elvis Opio. How does a man lead worship on Sabbath and coordinate a contradicted hit on Monday? I'm showing you the exact moment the mask slipped at King's Towers. This isn't just a breakup, this is a system failure. Hii macho wengine naona? Moja inaona. Itarudi lakini. Let's call a spade a spade. In Nairobi we call it sponsorship, but in ikitubadi na duhi imeanza kuhang. Staki hata historia nini. No, what? Fuck it. Tastaki hiyo kitu acha iende. Siki hata story hiyo shit. Chacha nizime hiyo kitu. Itaharibu hii movement yote. So the guy was a sponsor indirectly. Okay? This man was taking care of her. This man did everything he was told he was supposed to do, which he did. So, hata